أهلا بيكم طلاب grade 5. النهاردة إن شاء الله هناخد activity number 14 STEM in action. Look at the following picture, then answer the question. To measure the length of this fish we can use، يعني هو بيقول لي علشان نقيس ال length of this fish محتاجين إيه؟ محتاجين الأداة بتاعتنا الرولر. تمام؟ طيب تعالوا نشوف ال career and measuring matter وإيه ال relationship بينهم. You have learned in the previous lessons how to measure some different materials. اتعلمنا في الدروس اللي فاتت ازاي نعمل measure لل different materials للمواد المختلفة. In this activity we will learn هنتعلم about the importance of measuring matter، عن أهمية قياس المواد في different career and or jobs. طيب خلينا نبتدي بالarchitects والbuilders اللي هم المهندسين المعماريين والbuilders. تمام، بيقول لي هنا they carefully measure materials، يعني هما بيقيسوا الماتيريالز بعناية when building homes and schools، لما بيبنوا البيوت والمباني. ليه؟ why؟ because they must know correct lengths and widths، يعني هما لازم يعرفوا ال correct lengths and widths، يعني الأطوال والطول والعرض of البوردز اللي هي الألواح before building walls، قبل ما يبنوا الحوائط. تمام. طيب كمان knowing the properties of material، معرفة خصائص المواد and correct measurements، وكمان قياسها بشكل صحيح بيساعد ال architects and builders to build up safe building، بيبنوا بيها بيوت آمنة لما يعرفوا المقاييس الصحيحة. تمام. طيب خلينا نشوف البيكرز الخبازين. البيكرز must measure the volume and the mass، يعني بيقيسوا الحجم والكتلة of ingredients من المكونات بتاعتهم before start baking، قبل ما يبدأوا الخبز. For example if too much or too little baking powder، يعني لو كمية كتير أو كمية قليلة من البيكنج باودر is used in baking cake، في استخدام الكيك، the baker couldn't make a good cake، البيكرز مش هيعملوا good cake. تمام. كمان الساينتست using measuring matter. طيب الساينتست often measure matter during their research، يعني بيعملوا measuring للماتر خلال أبحاثهم. طيب طيب تعالوا نشوف الساينتست وأنواعهم اللي بيستخدموا الميجرنج measuring materials. عندي number 1 paleontologist اللي هم علماء الحفريات. measure the size and shape of fossils، يعني بيستخدموا السايز، بيقيسوا السايز الحجم، وكمان والشيب of fossils اللي هي للحفريات زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طيب عندي السبيس ساينتست اللي هم علماء الفضاء. measure the mass of plants and stars، بيقيسوا الكتلة بتاعة البلانتس الكواكب والنجوم. تمام. عندي المارين biologist، يعني اللي هم العلماء بتوع الخاصين بعلم البحر، يعني measure the speed of sound produced from animals such as whales and dolphins، بيقيسوا سرعة الساوند، بيقيسوا سرعة الصوت اللي بينتجها الحيوانات زي الويلز والدولفينز. تمام، اللي هم الحيتان والدولفينز. هنتكلم عن الكارتوجرافرز اللي هم رساموا الخرائط. بنقول كمان ان هم they are responsible for measuring and mapping earth surface، يعني هم المسؤولين عن قياس وتخطيط سطح الارض. تمام. الماب can give us information about the climate، بتدينا معلومات عن المناخ، and topography اللي هي التضاريس، that studies اللي هي بتدرس الماونتينز، الlands، seas، ocean. تمام. on the earth's surface اللي موجودة على سطح الارض. طيب تعالوا نعرف الرول بتاع الكارتوجرافرز اللي هم رسام الخرائط. نمبر 1 بيقول لي they create city maps، بيعملوا السيتي مابس اللي هي الخرائط to help tourists، عشان يساعدوا السياح find their way، لان هم يلاقوا الطريق بتاعهم. نمبر 2 they use information and photo from satellites، بيستخدموا المعلومات والفوتوز اللي هي الصور من الساتلايت to create maps، عشان يعملوا maps of the earth surface، سطح الكرة الأرضية، المون كريترز اللي هي الحفر الموجودة على سطح القمر on the surface of a moon. اوكي. نمبر 3 بيقول لي they create marine charts اللي هي الخرائط البحرية to guide ships through dangerous water، يعني عشان يرشدوا بيها السفن في طريقهم وهم في المية. تمام. طيب تعالوا نشوف check your understanding. Put true or false. Architects and builders don't measure materials when they build homes، والانسر دي false، هما لازم يقيسوا، لازم يعملوا measuring. طيب planetologist measure the size and shape of fossils، والانسر دي true. Biologist develop city maps to help tourists to find their way، والانسر دي false. تمام. كده نكون خلصنا درسنا النهارده.
يلا بقى بينا نحل الاكسرسايز على الليسن. Question number 1 بيقولي choose the correct answer. Number 1 architects and builders use the to measure the length of wall، يعني طول الحيطة بيستخدموا ايه؟ التاب measure. اوكي. Number 2 بيقولي before making a cake، قبل ما نعمل كيك we must measure the الماس and volume of its ingredients. تمام. طيب number 3 بيقولي scientists which measure the size and shape of fossils during their research are اللي هي ايه؟ paleontologists اللي هم علماء الحفريات. تمام. طيب number 4 بيقولي the scientists who measure the mass of plants and stars are space scientists علماء الفضاء. تمام. number 5 بيقولي we can use نقط to measure the mass of flour before making a chocolate cake. تمام. يبقى احنا محتاجين البالانس عشان ايه؟ نعمل measuring للايه؟ للماس of flour. طب number 6 بيقولي المارين biologist علماء البحار measure different matter in seas and oceans such as the speed of sound produced from the whales and dolphins. okay. number 7 بيقولي cartographers create space to help ships find their way through water. يبقى ايه؟ المارين charts، المخططات البحرية. تمام. question number 2 بيقولي put true or false. number 1 architects measure the length of some building materials during building a school. answer D is true. تمام. number 2 بيقولي baker use balance to measure the mass of flour before making a bread. answer D is true. number 3 بيقولي scientists who measure the size and shape of fossils are marine biologists. answer D false. تمام. هنشوف question number 4. marine biologist can measure the speed of dolphin sound under the surface of water. answer D is true. number 5 بيقولي space scientists cannot measure the mass of stars in the space. answer D false. هما بيعملوا measuring. number 6 بيقولي cartographers create marine charts to help tourists to find their way during their trip. answer D false. هما بيعملوها للشيب للسفن. تمام. number 7 cartographers use photos that are received from satellite to create maps of the moon's craters. answer D is true. تمام. طيب question number 3 بيقولي write the scientific term of each of the following. number 1 the tool that is used by bakers to measure the volume of water during making a bread اللي هي ايه؟ measuring cup. okay. number 2 the scientists who measure the size and shape of fossils اسمهم ايه؟ paleontologists. okay. number 3 بيقولي they are responsible for measuring and mapping earth surface اللي هم ايه؟ اللي هم cartographers. okay. number 4 it is a tool which can give us information about climate and topography اللي هي ايه؟ اللي هي الماب. question number 4 بيقولي complete the following sentences using the word below. okay. number 1 to build a house architect must measure the space and width of the walls before building walls اللي هي ايه؟ تبقى this is number 1 اللي هي اللينس الطول. تمام. number 2 بيقول لي bakers use the measuring cup to measure the volume. this is number 2 of oil during making cakes. marine biologists can measure the speed of sound. this is number 3 speed of sound of whales in oceans. paleontologists must measure the size and the shape of fossils. okay. this is number 4 to identify them. number 5 بيقول measurements of scientists must be accurate during doing their experiments التجارب بتاعتهم. this is number 5. okay. number 6 بيقول cartographers they use information that are received from satellites. okay. this is number 6. okay. to create maps on the earth surface. question number 5 بيقول give a reason for architects and builders use the tape measure in their work. والanswers بتاعتي هتكون to measure correct lengths and widths of boards before building walls. okay. number 2 بيقولي baker use balances and measuring cups in their work. والanswers بتاعتي هتكون to measure
the volume and a mass of ingredients before start baking. Number 3 بيقول لي cartographers create city maps. والانسرز بتاعتي هتكون to help tourists find their way. Okay. Question number 6 بيقول لي look at the following figures then choose the correct answer. تمام. Number 1 بيقول لي the tool in figure A is used by space. هنقول used by البيكرز اللي هي measuring cap. Okay. Question number 2 بيقول لي the mass of Mars planet in figure B is measured by space scientists. Okay. علماء الفضاء. Number 3 بيقول لي the tool in figure C is used by الbuilders. Okay. اللي هو الايه التاب measure. Number 4 بيقول لي the map in figure D is made by الكارتوغرافرز. Okay. يلا بينا بقى نحل الموديل exam على الكونسبت. Number 1 choose the correct answer. All the following are physical properties of matter except rusting. تمام اللي هو الصدى. Number 2 بيقول لي الhomes which are built in cold weather اللي بتتبني في cold weather are have roofs made up of اللي هو ceramic tiles ألواح السيراميك. Number 3 is scientists which measure the size and shape of fossils during their research are اللي هو paleontologists علماء الحفريات. Number 4 the mass of an orange will change if we change size only. تمام. letter B بيقول لي give a reason for human can use helium gas safely. والانسرز بتاعتي هتكون because helium isn't a flammable or poisonous يعني هو غاز غير قابل للاشتعال وغاز غير سام. Question number 2 بيقول لي complete the following sentences using the word below. Question number 1 بيقول لي helium is not flammable. This property is considered as a chemical property. تمام. Number 2 بيقول لي by decreasing the speed of particles of a matter its temperature درجة حرارتها will decrease هتقل. Number 3 we can use different materials to make a roof depending on the space where the home is located. الكلايمت المناخ اللي فيه home located. Okay. Number 4 بيقول لي if you eat a small piece of banana so the space of remainder piece of banana will decrease. الماس كتلة البنانا. Letter B بيقول لي write the scientific term of each of the following. 1 they are responsible for measuring and mapping earth surface اللي هم cartographers. Okay. Number 2 the properties of matter which you can observe them by using your 5 senses اللي هي اللي هي physical properties الخصائص الفيزيائية. Question number 3 بيقول لي put true or false. Number 1 rubber is very hard so it's used in making athletic shoes. والأنسر دي false هي flexible. Okay. Number 2 بيقول لي 1 kilogram of water has a volume equals 100 milliliter. والأنسر دي is true. بيقول لي a scientist who measured the speed of dolphin sound under the sea surface are paleontologists. والأنسر دي false. تمام. You can use a thermometer to measure the temperatures of a hot cup of tea. والأنسر دي is true. Question number B بيقول لي what happens if a magnet is put close to an iron nail and a plastic spoon. والأنسر بتاعتي هتكون in the iron nail will attract to the magnet while the plastic spoon will not attract it to the magnet. Question number 4 بيقول لي choose from column B what suits it column A. خلينا نشوف number 1 بيقول لي thermometer والأنسرز بتاعتي هتكون C is used to determine the temperatures of some ice cubes. Okay, this is C. Okay, number 2 بيقول لي ruler is used to determine the length of book. تمام. This is answer A. Okay, number 3 measuring cup. measuring cup الأنسرز بتاعته هتكون D is used to determine the volume of an amount of water. Okay. This is D. Number 4 balance ده used to to determine the mass of some apples. كتلة some apple. This is number A. Okay. بعد كده بيقول لي look at the following figures then write the suitable material. طيب عندي الجلوفز دي made of made of rubber. Okay.
نمبر 2 عندي اللي هو الهامر دوت made of steel. وكده نكون خلصنا درسنا النهارده، يا رب تكونوا فهمتم، واشوفكم على خير ان شاء الله في سيشن جديده. باي باي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده.